Hello everyone, welcome to Race Torch of Your with Thanmayi. I hope your sessions are being productive, so let's dive into today's current affairs of 30 April 2026. Here we go. Supreme Court admit poor students 25% quota mandatory. The Supreme Court of India has upheld the mandatory admission of students under Right to Education Act of 2009, directing that all the neighborhood schools, including the private unaided institutions, must admit students allocated by the state without any delay. The court emphasized on that the denial of the such admission violates the fundamental right to education under Article 21A. Supreme Court describes the right to education admissions as a national mission. Neighborhood schools, including private and aided schools, are legally bound to admit students selected by the government. Schools cannot refuse admission or question eligibility decisions made by the authorities. Denial of admission violates Article 21 Clause A, which is right to education. The court reconfirms the 25% of the reservation of the economically weaker section under RTE Act, and the verdict came while dismissing the appeal by a private school that refused admission under RTE. ఓకే పీపుల్ మ్యాటర్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ ఉంటారు కదా అంటే అప్పర్ కాస్ట్ కానీ లేదంటే ఓసీస్ కానీ లేదంటే బీసీస్ కానీ అందులోని నాన్ క్రీమీ లేయర్ అని మనం ఎలాగైతే సగం పీపుల్ని తీసి పక్కన పెట్టామో అలాగే మరి బ్రాహ్మిన్స్ లో కానీ లేదంటే వైశ్యాస్ లో కానీ వాళ్ళు అప్పర్ క్యాస్ట్ అయినా కూడా అందులో కూడా లోవర్ ఇన్కమ్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా వీళ్ళని ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ క్లాస్ అని అంటారు అనమాట. సో ఇలా ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ గా ఉన్న వాళ్ళని ఆల్మోస్ట్ 25% తో రిజర్వేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళకి స్కూల్స్ లోని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అవ్వచ్చు, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అవ్వచ్చు, ఎలాంటి స్కూల్ అయినా కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒకవేళ నువ్వు ఆ స్టూడెంట్ కి ఫ్రీ అడ్మిషన్ ఇవ్వాలి అని అంటే there is no right for the private institute to question to the student or question to the authority. They have to follow it అని చెప్పి సుప్రీం కోర్ట్ వర్డిక్ట్ ఇచ్చింది. అట్ ద సేమ్ టైం it also call it as a national mission. Also, Supreme Court have declared that ఏ స్కూల్ అయినా దీనికి యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే they will be the denial of admission, that they will be violating Article 21 Clause A, right to education, which is a fundamental right. So consequences చాలా గట్టిగా ఉంటాయని చెప్పి వార్న్ చేసింది అనమాట. ఓకే, under which article of Indian Constitution is the right to education guaranteed? Article 21A. Okay, moving forward to our next article. Supreme Court orders cannot be blocked by religious activities, freedom not absolute. సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చెప్తుందంటే ఇప్పుడు మనం రిలీజియస్ యాక్టివిటీస్ చేస్తాం కదా, లైక్ హిందూస్ అవ్వచ్చు, ఇస్లాం అవ్వచ్చు, క్రిస్టియానిటీ అవ్వచ్చు, బుద్ధిస్ట్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా కూడా వాళ్ళు యాక్టివిటీస్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తున్నప్పుడు రోడ్స్ ని బ్లాక్ చేయకూడదు అని అంటుంది. ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ అబ్జర్వ్ దట్ పబ్లిక్ రోడ్స్ కెనాట్ బి బ్లాక్డ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ రిలీజియస్ యాక్టివిటీ, emphasizing that religious freedom is subject to public order. The court stated that the state can intervene when religious practices affect secular or public life. The observation came during hearings related to the scope of religious freedom in cases including the Sabarimala issue. Okay. Supreme Court ruled that blocking roads for religious purposes is not permissible. Religious freedom cannot override public convenience and order. The state has the authority to regulate such activities if they disrupt secular functions. And observations made by 9-judge constitutional bench headed by the Chief Justice. The issue was discussed in the context of Sabarimala-related petitions on the religious freedom. Court distinguished between the essential religious practices versus the secular activities. సో కోర్ట్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఇప్పుడు శబరిమల కేసు వల్ల యాక్చువల్లీ ఇష్యూ అనేది రేజ్ అయింది అనమాట. సో కోర్ట్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్ లో కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ ఎసెన్షియల్ ఉంటాయి, కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ నేమ్ సేక్ ఉంటాయి. సో ఈ నేమ్ సేక్ యాక్టివిటీస్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో అవి జరుగుతున్నప్పుడు రోడ్స్ బ్లాక్ చేయకూడదు. బట్ ఎసెన్షియల్ యాక్టివిటీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గణేష్ చతుర్థి అవ్వచ్చు, లేదంటే అయ్యప్ప స్వామి మాల వేసుకొని రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తారు కదా, దట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్, దట్ యూ షుడెంట్ బ్రేక్, దట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ద రిలీజియస్ సెంటిమెంట్స్ ఆఫ్ అ పర్సన్. ఇలా ఎసెన్షియల్వి కాకుండా సెక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఏమైనా ఉంటే దెన్ వీ క్యాన్ కంట్రోల్ ఇట్ అన్నట్టు. ఓకే, freedom of religion, Article 225 is subjected in which 3 conditions?
పబ్లిక్ ఆర్డర్, మొరాలిటీ అండ్ హెల్త్. ఓకే, దీని మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే ఆర్టికల్ 25 ఉన్నా కూడా 3 కండిషన్స్ లోని ఆ ఆర్టికల్ మనం ఫాలో అవ్వక్కర్లేదు. ఎప్పుడు ఒకటి పబ్లిక్ ఆర్డర్ ని మనం డినే చేసి దానికి దానికి బదులుగా మనం మన ప్రాక్టీసెస్ కి ఫాలో అయినప్పుడు. సెకండ్ థింగ్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ, మొరాలిటీ. ఓకే, moving forward to our next article. India wins 4 gold medals at the Commonwealth Youth Weightlifting Championship 2026 in Samao. ఓకే, ఇండియాకి ఆల్మోస్ట్ 4 గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చాయంట పీపుల్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ లోని. లెట్స్ సి. India delivered an impressive performance at the Commonwealth Youth Junior Weightlifting Championship 2026 held in Apia, Samoa, securing 4 gold medals across different categories. The achievement highlights India's growing dominance in the international weightlifting, especially at the youth level. ఈ ఇంత 4 మెడల్స్ రావడం వల్ల ఇట్ ఈస్ సిగ్నిఫైయింగ్ ఇంటర్నేషనల్లీ దట్ ఇండియాస్ పవర్, ఇండియాస్ డామినెన్స్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, India won 4 gold medals on the championship. Gold in men's 65 kgs, gold in women's 58 kgs, gold in men 71 kgs again, and gold in Universal Cup. And last we have the event held in Apia, Sumao. ఓకే పీపుల్, ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అయింది? 26th April నుంచి 2nd May వరకు అయిందనమాట. ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తారు అసలు ఈ గేమ్? ఆర్గనైజ్డ్ బై ద కామన్వెల్త్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఫెడరేషన్. ఇది నేను మొన్న కూడా చెప్పాను పీపుల్, కామన్వెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటి అని. ద సేమ్ ఆర్గనైజేషన్ కేమ్ ఇన్ టు న్యూస్ అగైన్. సో వీళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు. ఇది కండక్టెడ్ ఇన్ నాన్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ఇయర్, ఇంక్లూడింగ్ ద కేటగిరీస్ లైక్ సీనియర్, జూనియర్ అండ్ యూత్, యాక్ట్స్ యాజ్ అ క్వాలిఫైయింగ్ పాత్వే ఫర్ ద కామన్వెల్త్ గేమింగ్స్. ఓకే, what question do we have? Commonwealth Weightlift Championship are generally held in which year? Non-Commonwealth Game Year అప్పుడు. యాక్చువల్లీ కామన్వెల్త్ గేమింగ్స్ కంటూ ఒక ఇయర్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఇలాంటి ఛాంపియన్షిప్స్ అన్ని మాత్రం ఆ ఆ ఇయర్స్ లో కాకుండా మిగిలిన రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్స్ లో కండక్ట్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. Symbiosis launches Asia's first UNESCO chair on the gender inclusion and skill development. The Symbiosis Skills and Professional University SSPU Pune has launched Asia's first UNESCO chair on gender inclusion, skill development, collaboration with UNESCO. The initiative aims to promote gender equality in skill development, focusing on increasing women participation in emerging sectors like AI, robotics, advanced manufacturing, etc. First UNESCO chair of its kind in Asia focusing on gender inclusion, launched at International Conference of Women Leading the Future of Work, inaugurated by Jayant Chowdhury Garu and hosted at Symbiosis Skills and Professional University, which is in Pune. ఏంటి అసలు ఇదంతా ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, సింబయోసిస్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక యూనివర్సిటీ అన్నమాట. ఎక్కడ ఉంది? పూణేలో ఉంది. ఈ యూనివర్సిటీ మన యునెస్కోతో కొలాబరేషన్ లోని విమెన్ అంటే జెండర్ ఈక్వాలిటీని, జెండర్ ఇంక్లూజన్ ని ప్రమోట్ చేయడానికి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ఇంకా ఉమెన్స్ పార్టిసిపేషన్ బాగా ఈ ఏఐ ఫీల్డ్ లో కానీ, రోబోటిక్స్ ఫీల్డ్ లో కానీ, అడ్వాన్స్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఫీల్డ్ లోకి కానీ ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి దే బ్రాట్ దిస్ స్కీమ్ అనమాట. ఓకే, అండ్ ఆల్సో సెమీ కండక్టర్ టెక్నాలజీ aims to bridge educational skill and employment gap for women. Okay, moving forward to our next article, people. Lokmat Sur Josna Award 26 honor classical music legends Sumitra Guha and Lakshman Pandit facilitated. The 13th edition of Lokmat Sur Josna National Music Award was held in New Delhi, where renowned Hindustani classical vocalist Sumitra Guha and Lakshman Krishnarao Pandit were honored for their significant contribution to the Indian classical music. The award aims to preserve and promote India's rich musical heritage. ఓకే పీపుల్, ఫస్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది లోకమత్ సుర్ జోస్నా నేషనల్ మ్యూజికల్ అవార్డ్. ఈ అవార్డు క్లాసికల్ మ్యూజిక్స్ లోని ఎవరైతే బాగా పర్ఫామ్ చేశారో వాళ్ళని గుర్తించడానికి ఇస్తుంది అనమాట. అందులో వీళ్ళిద్దరిని గుర్తించారు. ఇతని పేరు లక్ష్మణ్ కృష్ణారావు పండిత్ అండ్ ఈమె పేరు సుమిత్ర గుహ. వీళ్ళిద్దరికి హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ అంటే నార్త్ ఇండియన్ మ్యూజిక్ లోని చాలా బాగా ఉంది అని చెప్పి ఆమెకి
ఈ ఆమెకి అండ్ అతనికి ఈ అవార్డ్ అనేది ఇచ్చారనమాట. ఈ అవార్డ్ 13th ఎడిషన్ లో జరిగింది. అండ్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ డూ వీ హ్యావ్? వీ హ్యావ్ హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ అండ్ వీ హ్యావ్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్. ఓకే, అందులో ఇది హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ అనమాట. ఇంతకీ ఈ సూర్ జ్యోత్స్నా నేషనల్ మ్యూజిక్ అవార్డ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. దిస్ ఈస్ ఇన్స్టిట్యూటెడ్ బై లోక్మాత్ మీడియా గ్రూప్. లోక్మాత్ మీడియా గ్రూప్ వాళ్ళు ఇస్తారనమాట ఈ అవార్డ్ ని. నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ద మెమరీ ఆఫ్ జ్యోత్స్నా దార్దా. Recognizes the excellence of the Indian musical, classical and contemporary, held annually across major Indian cities. Includes categories like Young Talent Awards and Musical Legend Awards. ఇంకపోతే అవార్డీస్ కోసం మాట్లాడదాం. సుమిత్ర గుహ గారు, షీఈస్ renowned for Hindustani classical vocalist and awarded as Padma Shri in 2010, recipient of the Sangeet Natak Academy Award 2020. Very great contribution actually. And then we have Krishna Rao Pandit, eminent Hindustani vocalist known for preserving traditional Gharana based music. Okay, people. What question do we have? The Sir Josna National Musical Award are associated with which field? I want everyone to comment down the answer. Moving forward to our next article, Suresh Seth. Visa Inc. appoints Suresh Seth as the Group Country Manager for India and South Asia. సురేష్ సేత్ గారిని ఇండియాకి అలాగే సౌత్ ఏషియా మొత్తానికి మెయిన్ మేనేజర్ కింద అపాయింట్ చేశారనమాట. గ్లోబల్ పేమెంట్స్ మేజర్ Visa Inc. has appointed Suresh Seth as the Group Country Manager for India and South Asia. He will lead the company's strategy and operation across multiple countries in the region, reflecting Visa's focus on expanding digital payments in one of the fastest growing markets. Okay. Appointment effective April 2026. ఏ కంట్రీస్ ని వీళ్ళు ఇతను చూసుకుంటారో? ఇండియా, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక, నేపాల్, మాల్దీవ్స్, భూటాన్. Okay. He succeeded Sandeep Ghosh and the position is based in Mumbai. Reports to Stephen Karpel, Regional President and Asia Pacific. ఇంకపోతే మనం వీసా కోసం మాట్లాడదాం. ఇది 1958 లో స్టార్ట్ అయింది బై యుఎస్ఏ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ గ్లోబల్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ కంపెనీ. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లోని పేమెంట్స్ ఈజీగా చేయడానికి చాలా మంది యూజ్ చేసేది వీసా అనమాట. ఓకే. సిఓ రయన్ అండ్ చైర్మన్ లడ్జ్ గ్రిడ్. ఓకే. Moving forward to our next article. యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. ఇది మనం ఆల్రెడీ మొన్నే మాట్లాడుకున్నాం పీపుల్. సో దెర్ ఈస్ నథింగ్ న్యూ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే, బట్ లెట్స్ గో. యాంటీ డిఫెక్షన్ లా, బీనీ మనీషి జ్యూస్ అండ్ ఉమెన్ కోఆపరేట్ గవర్నెన్స్. Anti-defection law, background and constitution. The anti-defection law was introduced through the 52nd Constitutional Amendment Act of 1985, inserting the 10th schedule of the Constitution. It was aimed to curbing political instability caused by frequent party switching, popularly known as Aya Ram, Gaya Ram. Okay. Okay, people. Actually, ఇది ఏదైతే ఉందో, యాంటీ డిఫెక్షన్ లో ఏదైతే ఉందో అది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, ఇప్పుడు నేను బీజేపీ పార్టీ అనుకోండి, మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుకోండి. కాంగ్రెస్ పార్టీ మనీ ఇవ్వగానే బీజేపీ వదిలేసి అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం, అక్కడ నుంచి మనీ ఇవ్వగానే అది వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చేయడం, ఇలా ఈ ఎంపీస్ ఎమ్మెల్యేస్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకొక పార్టీకి ఒకళ్ళొకరుగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి తెచ్చిన ఆర్టికలే మన యాంటీ డిఫెక్షన్ లా, విచ్ ఈస్ ఇన్ ద 10th schedule ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే. అట్ ద సేమ్ టైం 6 members కన్నా ఎక్కువ మెంబర్స్ ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి వెళ్తే అప్పుడు యాంటీ డిఫెక్షన్ లా వర్తించదు. ఓకే. నౌ లెట్స్ సీ. ద లా ప్రొవైడ్స్ ఫర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్. ఎవరైతే ఇలాగ ఎలక్షన్స్ టైంలోని వన్ పార్టీ నుంచి అనదర్ పార్టీకి మూవ్ అవుతున్నారో వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేస్తుంది అనమాట, అకార్డింగ్ టు యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. ఓకే. Voluntarily giving up the party membership, vote or absent against the party whip, defy party conditions without permission. Okay. Merger provisions and current debate. A key exception in the merger clause, which allows the legislator to avoid disqualification of the 2/3 of the members of the legislative party agree to merge with another party. అదే చెప్తున్నాను కదా పీపుల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న బీజేపీ పార్టీ మొత్తంలోని 2/3 ఆఫ్ ద మెంబర్స్ కాంగ్రెస్ కి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, అప్పుడు యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అనేది వర్తించదు. ఓకే.
రీసెంట్ డిబేట్స్ ఏం చెప్తున్నాయంటే ఈ ప్రొవిజన్ కూడా మిస్యూజ్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే లార్జ్ స్కేల్ డిఫెక్షన్ అవుతుంది. అప్పుడు అందరినీ కొనేయొచ్చు కదా అన్నట్టు. సో ఈ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో అది తీసేద్దాము అన్నట్టు వాళ్ళు అంటున్నారు. ఓన్లీ ఎట్ ద ఎలక్షన్ టైమింగ్. ఓకే. So 91st Constitutional Amendment Act 2003 removed the split provision 1/3 rule but retained the merger clause. In the Quixote Holland case of 1992, Supreme Court upheld the law but allowed judicial review for the Speaker's decision. Okay, people? So what question do we have? The anti-defection law includes which schedule of our Indian Constitution? 10th schedule. Next article we have UAE exists OPEC implications for the global oil market. ఓకే. యూఏఈ తెలుసు కదా పీపుల్, యునైటెడ్ అర్బన్ ఎమిరేట్స్ ఏం చేసిందంటే ఒపెక్ ప్లస్ నేషన్స్ లో నుంచి తను రిమూవ్ అయిపోతానని చెప్పింది. ఇంతకీ ఒపెక్ అంటే ఏంటి? ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పీపుల్. లెట్ మీ హైలైట్ దట్ ఫర్ యూ. ఎస్, Organization for the Petroleum Exporting Countries and broader OPEC alliance effective from May 1st of 2026. ఓకే, ముందు OPEC కంట్రీస్ లో ఎవరెవరు ఉంటారంటే కంట్రీస్ ఏవైతే పెట్రోలియం అండ్ ఆయిల్స్ లోని చాలా రిచ్ గా ఉంటాయో అవి ఎక్కువ వేరే వేరే కంట్రీస్ కి చేస్తారు కదా, అందులోని గ్రూప్ ఆఫ్ 30 to 40 మెంబర్స్ ఉంటారనమాట. ఇన్ విచ్ యుఏఈ ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోదాం అని అనుకుంటుంది ఫ్రమ్ May 2026. ఓకే. ఎందుకు? The UAE's withdrawal is described as a strategic decision aligned with its long-term energy and economic policies. The country aims to gain greater flexibility in the oil production without being bound by the OPEC imposed quotas. ఓకే, యుఏఈ ఏమనుకుంటుందంటే ఇప్పుడు ఒపెక్ నేషన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు మీరు ఇంత పర్సెంటేజ్ పంపించాలి, ఇంత మనీకే పంపించాలి, లేదంటే ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఇంత ట్యాక్స్ పడాలి, ఇవన్నీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెడుతుంది కదా. సో యుఏఈ ఏమనుకుంటుందంటే నా ఆయిల్ రిజర్వ్స్ ని నేను ఒపెక్ కంట్రీతోని రూల్స్ అండ్ లిమిటేషన్స్ తోని నేను బౌండప్ చేద్దాం అనుకోవట్లేదు. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు బి ఇండిపెండెంట్ ఫ్రమ్ దమ్ అని చెప్పి ఇట్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, దానివల్ల మనకు వచ్చే సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి? The UAE is one of the largest oil producers within the OPEC, and its exit is considering a major blow to the cartel. It weakens the OPEC's ability to regulate the global oil supply and influences the prices, as collective actions and production quotas are central to its function. Additionally, the move highlights the internal disagreement within the OPEC, particularly between the major producers like Saudi Arabia and the UAE regarding the production strategies and the quotas. So, OPEC loni UAE and Saudi Arabia ki చాలా హైయెస్ట్ పెట్రోలియం అండ్ ఆయిల్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇప్పుడు సడన్ గా యుఏఈ అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే ఒపెక్ కంట్రీస్ యొక్క పవర్ అండ్ సుపీరియారిటీ తగ్గిపోతుంది అనమాట. దాట్ వే the UAE might increase the money or might decrease the money or might get into FTS with its choice of countries. So it may happen, and not to mention we have good ties with UAE, so it can be beneficial for us as well. Okay, moving forward to our next article, people. Non-performing assets. ఇది మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. RBI మాస్టర్ డైరెక్షన్ ఆన్ ద బ్యాడ్ లోన్స్, విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as NPA. Reserve Bank of India has issued updated master direction on the non-performing assets to strengthen credit risk management and aligns India's banking system with the global standards. These guidelines aim to improve transparency, early detection of the stress, and effective resolution of the bad loans. Okay, మ్యాటర్ చెప్పే ముందు నౌ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈస్ అన్ ఎన్పిఏ. నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక బ్యాంక్, మీరు నా దగ్గర నుంచి ఒక 10,000, 20,000, 1 lakh, 2 lakh ఎంతో కొంత మనీ తీసుకున్నారు. మనీ మీకు నేను లోన్ ఇస్తున్నప్పుడు మీరు నాకు ఎవ్రీ మంత్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి కదా. అలా మీరు 1 month ఇంట్రెస్ట్ కట్టలేదు అనుకో, నేను మీకు కాల్స్ చేస్తాను, నోటీస్ బోర్డ్స్ పంపిస్తాను. 2 months అంటే 60 days మీరు ఇంట్రెస్ట్ కట్టలేదు అనుకోండి, స్టిల్ ఐ విల్ ప్రొసీడింగ్ విత్ ద సేమ్ థింగ్. 3 months విచ్ ఈస్ 90 days. 90 days వరకు మీ అసెట్ అంటే, అసెట్ అని ఎందుకు అంటున్నావు, అది లయబిలిటీ కదా. అంటే నేను అంటే యాజ్ అ బ్యాంక్ ఇది నాకు అసెట్. నేను మీకు లోన్ ఇచ్చాను అనుకోండి, మీ నుంచి నాకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అంటే అది నాకు ప్రాఫిటే కదా. అందుకే లోన్స్ ని అసెట్స్ అని అంటారు, డిపాజిట్స్ ని లయబిలిటీస్ అని అంటారు బ్యాంకింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఎందుకు అంటాము? ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు మనీ తీసుకుంటారో మనకు తెలియదు. సో పైగా నేను వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి. కాబట్టి ఎవరైతే బ్యాంక్స్ లో డిపాజిట్ చేస్తారో ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ as లయబిలిటీ టు ద బ్యాంక్, అండ్ ఎవరైతే లోన్స్ తీసుకుంటారో that will be considered as assets for the bank.
సో కమింగ్ టు అవర్ ఎన్పిఏ టాపిక్, నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్ అంటే ఈ ఎసెట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో, అంటే నేను మీకు లోన్ ఇచ్చాను కదా, మీరు 3 months అంటే 90 days వరకు కట్టకపోతే మీ మీ అకౌంట్ ని నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్ అని అంటారు. అంటే పర్ఫార్మ్ చేయట్లేదు అని ఆ కేటగిరీలోకి వేస్తారనమాట. దానివల్ల బ్యాంక్ లాసెస్ లోకి వస్తుంది కదా పీపుల్. సో ఆర్బీఐ కొత్తగా కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తెచ్చింది టు మీట్ ద స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ గ్లోబ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ ద క్రెడిట్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్. The major reform introduced in borrowed level NPA classification. If a borrower had multiple loans and default on even one, all loans of that borrower will now be classified as NPA. However, the core rule remains unchanged. A loan is classified as NPA if interest and principal remains overdue for more than 90 days. Now, this is a very, very, very major step, people. వీళ్ళు ఏమంటున్నారు అని అంటే, ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను, నేను ఈ పర్సన్ దగ్గర 2 lakhs, ఈ పర్సన్ దగ్గర 3 lakhs, ఈ పర్సన్ దగ్గర 4 lakhs, ఈ పర్సన్ దగ్గర 10,000 తీసుకున్నాను అనుకోండి. నేను అందరికీ ఇంట్రెస్ట్ మంత్లీ 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 కట్టి, ఇతనికి మాత్రమే నేను ఇంట్రెస్ట్ కట్టకుండా 3 months అయిపోయి ఇతని దృష్టిలో నేను ఎన్పిఏ అయిపోయాను అనుకోండి. బై డిఫాల్ట్ గా వీరందరి దృష్టిలో కూడా నేను నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ కింద ఆ, మారిపోతాను అని చెప్పి రీసెంట్ గా ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది అనమాట. ఓకే, దీన్ని స్ట్రిక్టర్ అప్గ్రేడేషన్ నార్మ్స్ అని అంటున్నారు. The RBI has tightened the rules for upgrading bad loans back to the standard asset. A borrower must now repay all outstanding dues across all loan accounts, not just the defaulted loans, before the account can be updated. This ensures a stricter discipline, prevents partial repayment, and from masking overall financial stress. దీనివల్ల పర్సన్ కి కూడా బర్డెన్ తెలుస్తుంది, ప్రెషర్ పడుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం రీపేమెంట్ కూడా బాగా జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, moving forward to this is very very important point by the way, people. Moving forward to our last article for today, global military surges $2.9 trillion. India among top 5 military spenders globally, SIPR report. Okay, India has emerged one of the world's top 5 military spenders, reflecting rising geopolitical tensions and increasing focus on the defense modernization. According to the Stockholm International Peace Research Institute, దాన్ని సిప్రి అని అంటున్నారు అనమాట. వీళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారు ఎవ్రీ ఇయర్ డేటా. వీళ్ళ డేటా ప్రకారం వరల్డ్ లెవెల్లోని టాప్ 5 కంట్రీస్ ఓవర్ గా స్పెండ్ చేస్తుంది ఆన్ మిలిటరీ లెవెల్. ఏమేం కంట్రీస్? యుఎస్ఏ, చైనా, రష్యా, జర్మనీ, ఇండియా. All these countries are spending a lots and lots of money on their defense equipment, on their military army as a whole. Okay, India's military expenditure rose to $92.1 billion in 2025, registering an 8.9% year-on-year increase. Every year ke 8.9% increase అవుతూనే వస్తుందంట. This range was driven by highlighting, రీజన్స్ మన అందరికీ తెలుసు కదా పీపుల్. రీజనల్ టెన్షన్స్ ఉంటాయి, అప్పుడప్పుడు మనకి అదర్ జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ ఉండొచ్చు, లేదంటే ప్లెంటీ ఆఫ్ రీజన్స్ లైక్ న్యూ డెవలప్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్స్ రావచ్చు, లేదంటే న్యూ ఎక్విప్మెంట్స్ తయారు చేయొచ్చు, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అయ్యి ఉండొచ్చు. కుడ్ బి ఎనీ రీజన్, రైట్? ఇట్ కుడ్ బి ఎనీ రీజన్. సో గ్లోబల్ మిలిటరీ స్పెండింగ్ సినారియో ఏంటి? గ్లోబల్ మిలిటరీ expenditure reached a record of $2.887 trillion in 2025, marking the 7th consecutive year of the growth. Okay, people, so that is all for today. Thank you for watching. I hope you have enjoyed the session. So please do like, share, and comment on Race for Job. And if in case you need this PPT, you can subscribe to our Telegram channel called Race for Jobs. Thank you, everyone.